Drone shots like these have sparked global outrage for months. 2 orcas, Wikie and Keijo, have been left behind in concrete pools at a water park on the Côte d'Azur that has long since closed. Local animal rights groups continue to highlight the orca's plight, but the operator stays silent. Et on a des animaux qui sont complètement léthargiques, qui se laissent flotter comme ça en surface et qui vont vraiment agir, interagir qu'en présence des humains qui vont demander justement à faire des entraînements. That leaves just one park in Europe where orcas still perform. In Tenerife. The shows are controversial, but the operator insists that the orcas thrive in captivity. Wir befreien sie von Verschmutzung, wir befreien sie von Hunger, wir befreien sie von einem, sagen wir mal, schlechten Zustand. Und hier können wir garantieren, weil es ein kontrolliertes Umfeld ist, wie die Lebenskonditionen sind. France's last 2 orcas no longer have to perform, but who will rescue them before it's too late? Antibes, on the Côte d'Azur. A popular tourist destination, long known for the Marineland water park, which closed on the 5th of January 2025. Still, nearly every week, ARTE.tv and other one-voice animal rights campaigners come by. 2 orcas still remain behind these walls. Wikie and Keijo still haven't found a new home. On peut entendre les orques particulièrement, qui sont quand même des animaux qui vocalisent énormément et en plus qui ont été habitués aussi à vocaliser pour les spectacles. Et il y a quelques témoignages effectivement de personnes aux alentours qui prouvaient que le son des orques était différent, plus mélancolique, particulièrement différent et à s'inquiéter. Wikie and Keijo were the park's main stars until it shut. The 2 orcas are mother and son, both born in captivity. For years, activists campaigned to ban the shows, and won. The French government outlawed keeping orcas for entertainment. Cette loi, bien qu'elle soit symboliquement positive, elle manque cruellement de profondeur, elle manque d'anticipation. On a un gouvernement qui dit agir là maintenant, qu'il faut trouver une solution rapidement, dans l'urgence, en quelques mois, alors que ça aurait dû être anticipé depuis plusieurs années. Et là, effectivement, il faut recentrer sur les animaux, c'est l'essentiel, et c'est l'idée même de cette loi. The water park belongs to the Spanish company, Parques Reunidos. But its operators won't comment on the orca's current condition. Aurore is increasingly worried. Drone footage sent to the animal rights activists shows listless, withdrawn orcas. Aurore regularly stages on-site protests to raise awareness. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez un responsable parmi vous? Oui. C'est vous? Oui. Allez. Just minutes later, the police arrive. Aurore knows the drill. Nearly every protest at Marineland involves law enforcement. Merci. On n'a pas d'informations. C'est quand même un milieu qui est extrêmement fermé. Les contacts sont très difficiles. Il y a des informations qui diffusent, mais savoir si vraiment il y a des entraînements tous les jours, 1, 2 fois par jour, ça on ne sait pas. These orcas are dependent on humans. They wouldn't survive in the wild. So why isn't there a solution that puts their welfare first? Tenerife is home to the only zoo in Europe where orcas still live and perform.
Loro Parque. "7:30 in the morning. The zoo hasn't opened yet. Trainer Idaire Martin brings the orcas their breakfast, a bucket of fish. She's worked with the orcas for 15 years. We have a really strong relationship with them. So we know in every moment if an animal is happy, if he doesn't like something, is angry, we know the animal perfectly. I always say, like, if you have a dog at home, for example, you know your animal. Work starts after breakfast. Tenno is first up today. Eres bonito, no eres bonito. The orca calf is 6 months old and was born at Loro Parque. Tenno is already bonding with Idaira and is undergoing training like all the other orcas. We have some control of him now. So the basis of this is to start training very small things. He needs to get used to being with us and really basic training. And then, for example, we're going to train him to give us fluke, for example, and we can have a blood sample. As well as health routines, the orcas learn to jump or splash on cue. Tenno and his mother Morgan even have their own act in the daily shows. ¡Ay, qué bien, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Morgan is the only orca at Loro Parque born in the wild. Although there's an EU ban on capturing wild orcas, she was rescued under special EU exemption, rehabilitated in the Netherlands, and after lengthy negotiations, brought here. We decided to do some hearing tests on Morgan and the rest of the animals. And that's where we found out that she was completely deaf. And to being able to see her as a mother, for us, it's something really, really, I don't know how to express it, but really, really nice for us. Tenno is Morgan's second calf. Her first calf died at nearly 3. Orcas are among the world's smartest predators. Since they develop complex hunting strategies in the wild, they need playful challenges in captivity. Idaira discusses new ideas with the zoo's animal welfare officer. Claro. Entonces aquí tiene que tirar sí o sí para sacar el refuerzo. De esa manera ya le iba saliendo todo para afuera. This plastic tube has some hidden treats. It's just one of more than 20 toys that the trainers use with the orcas. These are intelligent animals, so they need to keep stimulated. Like in the wild, they get many challenges. Like if they have to go and hunt, they always keep themselves thinking. So we do the same thing. We try to keep those natural behaviors. Is that really possible? In the wild, orcas live in tight-knit family pods. They swim dozens of kilometers each day and dive hundreds of meters deep. This pool is only 12 meters deep. At noon, it's showtime. They put on 2 to 3 shows daily, 7 days a week. The orcas show off the skills they've learned. The main reason why we do these presentations is because I believe it's very important to educate people, that they have the chance to come and to see orcas and to get to know these amazing creatures.
The orcas are among the zoo's top attractions. Around 3 million people visit each year. Christoph Kiesling runs Loro Parque together with his father. They've had orcas for 20 years. Der zu uns kommt, der ist für einen Tag ganz nah bei der Wildnis, bei den Tieren. Und wir freuen uns darüber, dass wir praktisch wie eine Botschaft der Tiere die Tiere den Menschen vorstellen können. Und wir glauben, dass wenn die Menschen die Tiere lieben lernen, dass sie auch mehr respektieren. For Christoph Kiesling, caring for orcas is a huge investment. They need attention, vet care, and 8 to 9 meals a day. The annual cost to the zoo is more than €500,000 per animal. Morgens ya se está bajando la dieta, ¿no? Se le bajó un poquitito a los 3 meses de dar a luz a Atena y ahora está en una dieta estable. Están 48 kilos. 48. Sí. Kiesling says his zoo supports conservative efforts. He believes captivity has many benefits. Wenn wir Tiere haben in unserem Artenschutzzentrum, die in Menschenhand oder in Menschenobhut geboren sind, aufgewachsen sind, dann ist das praktisch der Kosmos, den sie kennen. Innerhalb dieses Kosmos, den sie kennen, sind wir dafür da, um es ihnen so schön und so angenehm wie möglich zu machen. Und somit befreien wir sie von Gefahren, wir befreien sie von Verschmutzung, wir befreien sie von Hunger, wir befreien sie von einem, sagen wir mal, schlechten Zustand. Und hier können wir garantieren, weil es ein kontrolliertes Umfeld ist, wie die Lebenskonditionen sind. Kiesling paid close attention to the French waterpark's closure. He knows the director personally. Nachdem die Aktivisten Antibes zugemacht haben, sind wir der Mohikaner, der überlebt hat. Die gegen uns arbeiten oder nicht für die Tiere in Antibes und die sagen, better dead than fed, besser tot als gefüttert, das sind keine Tierliebhaber. Das sind ganz böse Menschen, würde ich sagen. Und zu denen sollte man nicht, denen sollte man nicht zuhören. There are no more shows at Marineland Antibes. No visitors, no income. It's not clear how much care the orcas still get. The operator hasn't issued a public statement since the closure. Until now. After several requests, we get a statement from Paris. The Spanish operator, Parques Reunidos, won't appear on camera. Instead, they've hired a crisis communications agency. Il y a plus de 20 soigneurs qui s'en occupent tous les jours, le week-end, les vacances, tous les jours de l'année, 365 jours par an, et qui s'occupent pour leur bien-être. Ils sont en bonne santé. The crisis PR expert insists they're working hard on a solution. It's not the operator's fault that the orcas are still there. The agency blames the French government. Il y a cette loi qui interdit Marineland de détenir des cétacés, des orques, à partir de 2026. À partir de ce moment-là, Marineland s'est entouré des meilleurs experts mondiaux pour trouver une solution de transfert à ces animaux. Nous avons proposé initialement le Japon, parce que c'était le meilleur endroit pour les orques, avec des infrastructures neuves qui respectaient tous les standards internationaux de bien-être animal. Le gouvernement français a refusé de transférer ces orques au Japon et a demandé une solution européenne. Il y a une solution qui existe, qui est le parc à Tenerife, Loro Parque. We contacted the French Ministry for the Environment in Paris. They turned down our interview request, but they replied to our questions in writing. Authorities have refused to relocate the orcas for the following reasons. Risks to the animal's health during transport and relocation. Inadequate conditions to meet orca welfare needs.
According to the ministry, no facility currently meets orca welfare standards. That's why they've rejected their relocation to Loro Parque in Tenerife. In Antibes, ARTE.tv and the other activists want a welfare-first solution. They oppose proposals to relocate orcas to other water parks. Au niveau des propositions de Marineland, on reste sur finalement la lignée qu'ils ont toujours mis en place, c'est-à-dire exploiter les animaux jusqu'au bout. The health of the two orcas is a growing concern. 2 years ago, animal rights groups got a court to order medical checks. Ça, c'est un comportement pas normal déjà. Si vous êtes sur le dos et quand ils restent comme ça, c'est parce qu'ils sont pas bien. Exactement. Là, on le voit, toutes les dents qui sont cassées, malformées, inexistantes. What troubles the animal rights activists most is that 2 captive orcas died in Antibes in 2023 and 2024. Back then, experts examined all the orcas and backed up the activists' concerns. Amener un maximum de... Au niveau de Wikie et Keijo, ce qui est mis en avant, ce sont finalement des soucis de santé qui qualifient de classiques dans le cadre de Captivity. Ça va être tout ce qui est au niveau de l'usure dentaire, des décolorations aussi, aussi bien au niveau du museau que du ventre de la peau, qui pourrait être dû soit au fait de ronger les bassins, soit l'acidité au niveau de l'estomac, qui sont liés aussi au stress. But what would a stress-free future look like for Wikie and Keijo? The activists are pinning their hopes on this day on Canada's east coast. By 2026, it could become a sanctuary for former captive whales, a place where they'll continue to receive care, but without shows. Buenos días, ¿qué tal? Qué cara de felicidad trae. Hola. ¿Estás contento? ¿Cómo estás? Yannick Andre from the German Saarland is committed to protecting orcas. He set up a foundation in Barbate on Spain's Atlantic coast, the Iberian Orca Guardians. Die Orcas sind halt faszinierend und so toll und sind deutlich intelligenter als wir Menschen in einer gewissen Art und Weise. Weil wenn die wollten, könnten die alles töten, was im Meer ist. Machen sie aber nicht, weil sie halt sehr sanft und sehr achtsam mit ihrer Umwelt umgehen. Und wir Menschen haben das bis heute, glaube ich, noch nicht verstanden. The Strait of Gibraltar. Anyone wanting to see orcas in the wild can find them here. Around 30 orcas live in this region. Yannick and his crew head out nearly every day in summer to find these marine mammals. So we think it's good that we go towards the area of the Strait of Gibraltar, towards Las Bajas. Okay. Yeah. Killer whales have hunted tuna here from April to September for thousands of years. Orcas live in nearly all oceans, but near Gibraltar, their numbers are falling due to ship noise, pollution, and overfishing. Yannick used to be a successful businessman, but a whale-watching tour 4 years ago changed his life. Ich saß dann alleine auf dem Boot und in dem Moment kam irgendwie eine Orca-Mutter mit ihrem Jungen hoch und guckt mir quasi in die Augen. Und irgendwann habe ich halt gedacht, wow, also irgendwas muss ich mit den Tieren, ich möchte gerne mit den Tieren arbeiten, mit den Tieren kollaborieren, den Tieren eine Stimme geben. Yannick's foundation focuses on awareness and conservation. Today, he and marine biologist Cristina Otero Sabio are documenting the orca population. Vale, tú miras hacia allá, mira hacia allá.
33-year-old Christina has often observed how vital family bonds are for these animals. They take care of each other, they communicate, and they hunt together. They have these calls that are unique for every family. So it's not that they just can communicate with the rest of the orca, the rest of the ecotype, because even if it's the same species, and even if there are more orcas, maybe for example in captivity, they are not the same family, so it's difficult to understand each other and to feel comfortable. Cool. Something catches their eye. Vicente, ¿la has visto? The fins are too small for orcas. It's a pod of dolphins. Precioso, qué precioso. Qué precioso, bonito. Still there? They're close relatives of orcas. Seeing these marine mammals in the wild is always special. Hola. Ja, fehlen dann oftmals die Worte. Fühlt man einfach nur, man fühlt sich so nah dann bei den Tieren. Das ist Wahnsinn. Du siehst, sie sind hier, weil sie in dem Moment wählen, dass sie hier sein wollen. Und gucken uns halt an und sind auch genauso neugierig. Christina takes photos of the dolphins so she can identify them later. He contado 7, pero tiene que haber más. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí ya? Pero no van a verlo. Mira. Whale watchers share orca sightings with other NGOs to build a clearer picture of numbers and to protect them better. So yeah, we have the different markings. Yes. Spain has more dolphin parks than any other European country. Yannick and Christina find it outrageous that Loro Parque is still allowed to host orca shows. Yeah, incredible. I just can't believe it. Like, they allow this. Together with other animal welfare groups, they're campaigning to discourage visits to orca shows in Tenerife. Wenn wir wissen, dass die Tiere teilweise 80, 90 Meilen zurücklegen am Tag und dann in so einem kleinen Becken gefangen sind, ich meine, muss man nicht groß drüber nachdenken, oder dass es halt nicht artgerecht ist. Denn die Tiere jagen gemeinsam und nutzen halt ihre soziale Struktur, um auch gemeinsam zu jagen. Und das kannst du halt in so einem Becken nicht gewährleisten. What's so sad? Loro Parque is aware of the criticism. Still, the zoo defends its practices by saying the orcas don't have to hunt and get round-the-clock care. Once a month, vet Ana Hernandez performs ultrasound scans on Morgan's ovaries. All the orcas also have regular urine and blood tests to check for signs of inflammation. I think that they are doing better than in the wild because about the science, they have the best quality of water, the best diet that we can provide, the best everything. Despite regular checkups, 4 orcas have died in the past 4 years. In the wild, female orcas live around 50 years on average. At Loro Parque, none of the 3 females made it past 20. Christoph Kiesling had hoped to expand the pod by taking in the French orcas. Kleine Süße, ja. Mach mal Mund auf. Kannst du Mund aufmachen? Oh, guck mal, wer da kommt. Hallo, Teno. Guck mal, dein Söhnchen. Hallo. Hallo, mein Kleiner. Hallo, ihr zwei. Wenn wir über das Leben von 2 Orcas in Frankreich sprechen und Frankreich möchte sie nach Spanien in den Loro Park schicken und wir haben Platz und wir haben Installationen, Kapazitäten, dann sollte das im Wohlergehen der Tiere geschehen. For Kiesling, it's scandalous that France refused. He believes it's the orcas, not the operators, that will suffer most from the ban.
Das ist nicht im Sinne des Tierwohls. Die politische Verantwortung, die hat bis dato es nicht geschafft, zu identifizieren, wo die entsprechenden Benachteiligten von dieser Entscheidung hin sollen. Morgan is the only female orca at Loro Parque, so the gene pool is limited. That makes France's orcas especially valuable for other parks. The orca season in Gibraltar is nearly over. Yannick and Christina return to Barbate from their final outing to evaluate what they've gathered. Yeah. You have here all the pictures, like from July all the and folders. June. Yeah, okay. Yes. This summer, they identified 26 individual orcas in total. We can see if the calves survive the first year, how many females get pregnant, and also if there are some individuals missing, especially those that have been interacting with fisheries and have these scars maybe. I made also a selection of Atlas, so we can see let's how have a look at him. it's healing. Atlas is a young orca. Big one. He and other orcas have frequent run-ins with boats. Some people even fight back. Ende April haben wir halt tatsächlich komplett zerschnitten gesehen, wo wir davon ausgehen, dass ein Boot absichtlich halt über ihn gefahren ist. Und was wir halt vermuten ist, dass Atlas sich halt dem Boot genähert hat, mit dem Boot interagiert hat und dann wahrscheinlich das Boot einen Rückwärtsgang eingelegt hat, um ihn absichtlich halt entsprechend zu verletzen oder sogar zu töten. Yannick reports such incidents to the authorities. Activists have already taken a yacht crew to court for shooting at whales. The one with the head. Yeah. So close to Yannick believes the key to protecting orcas is in letting people experience them in their natural habitat. Sí, había, sí. A las 12 tienes delfines. Bien. Yannick's approach means no engine noise, no pollution, and small groups on board. Also ich glaube schon, dass wir das gerade hier sehen, dass die Leute halt extrem im Moment sind und sich gerade extrem mit den Tieren verbinden. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. In France, there's still no solution for Wikie and Keijo. The operator has warned via its PR spokesperson that time is running out. Aujourd'hui, la santé des orques est menacée par ces bassins qui sont en fin de vie. Et c'est pour ça qu'il est très urgent de transférer ces animaux dans un autre parc en Espagne, puisque c'est une solution qui est immédiate, opérationnelle maintenant. Et on ne peut plus attendre. Nous avons attendu trop longtemps et aujourd'hui, il est plus qu'urgent. The aim now is to apply political pressure. The orca ban was passed 4 years ago. Plenty of time to find a solution. The activists in Antibes see it as a welfare failure as well as a political scandal. Les animaux là-dedans, ils sont un petit peu pris au piège, finalement. Ils sont pris au piège entre une loi qui a été promulguée mais pas anticipée, avec un projet qui n'est pas allé jusqu'au bout. On continue pour les animaux. On continue très clairement pour eux. Finally, the French government has since announced plans to relocate both orcas to the whale sanctuary in Canada.